One Vision GH, your best online news portal. Menemo de ahia biem abedwafo me mamu nyina makwa babiem de moba One Vision GH kasafide kase yeso motimo so fa hwene pa amonu gemfo amenkasa abre biem a kasebo enam de enam nsema wodo bi asisi ewo man Ghana mu biem de bedise mu behunu na mo beti a One Vision GH ya jebrabo abo ano no eno na me de yebeso mo sabre se de be ya ba bibia mo obia no mo so mo beti na mo behunu de eko na enseme na me de yebeso mo biemu na me de yensem no be fi ase efi ECG na manebo efi ECG eba ne se Ghana for yen hye ye sapo mu nsuo dempa fi se dum so no afei na ye beko bi mu adanya enuma manebo ebebe no achi no CPP amanyoko ne chese nyame adom na wo mo ebefo abenwa kese no ma tumi ebe hye wo mo nsase wo mo embu o man konkunu Ghana nya de se ye hu wi ewo ho a wo mo bejeli wuda na ebomu no omodo obefa kwan foforo so kwan ben enu suma manebo ebeba wo New Dwabe North kropon wa no wepo ye mantem so obatan bi ade awu abomode awu akwala de na koto gatemu aposifo enso abasem ni mu bi mekwa wi ensem no wa woshi na manebo afi wo banso ene sa aposifo ehu nipa ho akwa ewo odihye bi a na oka moto wade kwahen wono a ene ekoton wo bi na soma no enu sumu chemu me de beba besom mu medin edi ahwene pa amonu gemfa fa busia ya ma ne bono enie Adesha meshaka siabano ase the Electricity Company of Ghana 2012 ECG na ECG the strong notice bi aba bonti omo chese Ghana fo nyina yen hye sapo musuo demfise si adum so no yesan aba bewura mu na this time round ne de ano be dem pa no ti no wo medikan de ho entoye aba bonten se de be ya nyame adom na etoyen ya enkonkwaye sa ayen ye de afun ye mu anu ti Electricity Company of Ghana wo mo aserve notice the general public in Ghana yen train na pending crisis bi wo mo enyumadie hu ne titu ne se sia no gridco wo mo supply wo mo power no gridco HSA sia gas so ho ye dia mo enu ti pa wo se wo mo supply edema ECG mo so etimi etretremu ema nkane aba afiefie ne mpatamu ahodo no so atema no enam so ECG chese akom so womo adwuma mo eyentesi anu dum so no omo asanso ahyase enti uhwe eye dadwoda ya wonkramantamu tantra he ofankone ne mpatamu womo da sumu pa a chese enya first time titru ene ofankone ne mpatamu said ye dum light wo ho no nyasem ke 20 ECG chese enya bo apayo 7 prediasa enya se mpatamu hofo no ho eye omo ahine momu no womo power esese gridco edema womo said be yomo so betimi acha ma obi a ama yenya nkane an gridco HSA gas shortage esi ewo mo so omo adwumadie hu anuti no omo so affect omo nti power wose omo de ma ECG na nka na edum so eni ho no womo so omo ntimi supply sa power no e ma ECG nti ECG so chese so womo anya sa power no free air gridco ho a womo ntimi enya adwuma no full nti no edu awia e bedum ni kakra said be maintain ye be reserve anwumre ni aso amam ebi anopa na edum ni kakra nti esi adum so no yesan so awremu asabi wei enye bibia se gridco supply no eso ate enam se gridco chese o face gas shortage anuti Ghana for yenkai na yenhye so One Vision GH kasafide kase su enie meto akase bono so wo CPP amanyoko no mu na chese Convention People's Party na CPP amanyoko no chese nyame adom na yeto aba na ye de tumi show monsa se wo monsa so emba mbebu o man no a wo mo ebetimi aye adwuma so pa fi se wo mo chese hihie bebre na ekoso wo previous government in the current government a wo ne se ni kwanse ba ne sa etinyame adom na konwa no wo monsa kana tumi nyina be show monsa na wo mo de hihie ahodo egu akwama hihie ba ko a wo mo ede beba ne se nkesi ye chi obi se wi ewo no ho a omo ha omo ho emfa nipa no nkonkotum 10 years 5 years debi omo de nipa no be yempuntu dwuma na ahye oman konkro Ghana nmonyam na wono ankasa dwuma na omo de ne be ye no so no kra no firimu fia enya de se nani ebo wi so kra na ne kon ebedo na hwan ena ekasei lawyer wayo ganmanti wono
ena eye Frankatunia bedi echire running mate na se vice presidential candidate the ma CPP amanyoko no ena waka sei na ohwe ni din so na chese oyemranim ni oyobi a onimumra ne pa fi se oye lawyer na lawyer wayo echese enye se de waka no ene se ai wo mo eba be legalize wi o nyese CPP ba ombeji wi atumu se obia entwene wi no onja muku ha odabi na emomu no de omo ebeye ne se ye chi obi ewo wi hu a se de NDC aban aba MPP aban aba ye chi obi wo wi hu a na ye de na kokoto ni akojeli nipa na 10 years 8 years 7 years wo bra construction works gu ho a ye pa amanfo amoma ye tu amanfo ka no ma ye dabi lawyer che se nyame adu no omo ba o mbe sakra saa eho no eho kakra no se obi enum wi akwache ne ghetto ebi obi di wi na mabonte police fo ahia no ebi a obi ahihye wi botoma woko na wakwa koton oh ye chiwa no problem first of all we number sizi na no wo mo dia serving industrial purpose se doso a ketuwa no sukra no mo boaboa no akokko wo ho mpanifo se no ne botoa no sukra na beboa na emom no mo focus ye wu nipa na ya chiwi ewor ho no se dia MPP abayi wasu ye chiwi wo ho a ye do kwakwa 10 years no na lawyer wa yo chese dabi enya ne kwanso ano no mo no de omo be ya ne se ye chiwi ewo ho a ye hwe wi no dodo ye we nso we na ye kakra bi ase de na otwe eno no wo kura no tie ye abesa afe ye do be construction work sa anti se ko ba se ye de akwan bi ama contract na ewo so obi konsuo ewo so obi so blocks a wo sa nipa ne do be kwakoye adwuma instead of say do be kwakoto afiase na we waste wo years no according to lawyer wayo wo chese enyas there wo mo ebe ne sa na no chese yen hwe ade ya che obi a wanya mfie aduasan wo 38 years e wo wi ho ne ye de na kwakoto mu 10 years obepia bonte no 48 years no ba ade na oba beye ya waste aye ni youthful age no ya bechi abrante 18 years 20 years ni ajeli no 5 years 6 years sa time no ote afiase na ODD sebi ya kase ye kokoye adwumade afiase adwumade ne ye den mpempi no ye ba be yi omo a ananipa ne aye ya sentence aye ne term awi a ne de na ba bonte no abedodo no aye sadabi lawyer wayo eche se de na ye bebua ofo aye be sade ya wa ya mpase wa ye enti no court abua ofo no the judgment no ene say wo ye do be ya dwuma bia nkrutu dwuma wa Ghana ba bia afu ensuo ba bia ensuo tata ye be mo ye ni nyina na timi abo enti e ho no kra no na wo so kra obi odo confidence na wunya ahoden foforo wa nkasa meka say winti onso sekan mu da na wa so sekan mu do a ni nyina ya form of punishment nti wo che say kakra na monkodam kakra na monkodam no wonka so mbe legalize wi na mom ye chi obi wo ho a punishment no enkonko ye imprisonment na mom no omo ede omo ebe ye adwuma yenko na yenkonkotie vice presidential candidate the ma CPP amanyoko no lawyer wayo ne nsempotia wakaye. Ghanaians to understand me very well because it's a burning issue. We will not incarcerate our citizens for the possession and use of cannabis. I want to state again, a CPP government will not incarcerate citizens for the possession and use of cannabis. The sentencing regime for such offense is 10 years. What we have been doing all these years is that we grab a 38-year-old citizen, throw the person, lock the person up. The person is supposed to return at age 48. What purpose is that? I'm not talking about the law or legalization. Keep your law. Have your law. Arrest them. But I'm saying after you have arrested them, let's be magnanimous. Let's be humane with the sentencing. Instead of sentencing somebody for 10 years, a youthful person for 10 years, why don't we let them come and work on the state farms? Why don't we let them come and work on the construction sites? Why don't we let them come and work on the rail lines? These are manpower. These are human resources we need for rapid development. If we want to develop, we need manpower. Anybody who did basic economics, I did economics from 1 to upper 6. So I understand. Basic economics demand that raw materials need other resources, such as manpower. If you have raw materials and you don't have manpower, you can produce. So production is hinged on manpower. I'm simply saying that we will reform the judicial system, we reform the sentencing, where we are not incarcerating any Ghanaian youth for the possession of cannabis. Those whose issues are adverse,
and need rehabilitation, we will rehabilitate them. But the core issue here is that instead of keeping our youth under lock and key, incarcerating them, when these are the manpower we need on the rail lines, on the construction sites, on the state farms, I'm saying as a lawyer who understands the system that we will not incarcerate them, we'll put them to good use. Today we all know that the Chinese, they send a lot of people all over the world. And I know journalists and I know people who follow these current affairs know that some of the Chinese they bring to other countries. We hear they are people who are ex-convicts or even prisoners. So if the Chinese think that people can come and work and earn them foreign exchange than locking them and keeping the keys, what are we doing? So this is a clarion call. I want to ask the question again. Who among us, or which parent in this country, will be in the office and a phone call will come through that your son, he was picked up by the police. What it is, he has some cannabis in his pocket, and the court has sentenced him for 10 years. I want to see any Ghanaian parent who will clap his hands or her hands for me. So there's too much of hypocrisy when it comes to this subject. Modernizing the nation and modernity demands that we move a step forward to make society a better place to live. If no Ghanaian parent will clap his hands, clap her hands, that a judge just sentenced your son or your daughter 10 years, your son who is 38, you have just been told that he's going to be locked up and he will return at age 48. No Ghanaian parent will clap. So the argument is that it is needless incarcerating the resources that we need as manpower to move this country forward. This is a very serious judicial reform that a CPP government will bring. We must not misquote the debate. I'm not talking about the law. You can keep your law and keep arresting them. I'm saying that when you arrest them, when you are sentencing them, going to dump them for 10 years and wasting their useful energy and wasting the manpower of this country is needless. Let them come and work on the state farms. Let them come and work on the construction sites. Let them come and work on the rail sites, because CPP want to build more rail lines, we want to build more infrastructure. We need a manpower to build the infrastructure. And the Chinese have told us that more hands develop a nation. So this judicial reform is very key, because I'm a lawyer and I understand that. So Emma Makwaba BMT, this fine gentleman, and a Frank Tunia Bedi Chile, war CPP Amanyokoni Muntu lawyer, and your Koti no Chechi Muno se Ghana for the Awonimye. And my uncle Cassa CPP for so on bar, one bedi we are to Mamobia Trindabi. A denya or be ever for Machi, I will be who nemo me a chiwa. Yan found conquer to a fiase, not yen say won't fear, or mlantia, and now maba wa bread and fear, there be woman said, nemo no, or more edo by judgment. Is that the lawyer church muno, and your railways in one, now prapra, now ye will now yes say, and no what chess and no bet me aboa, a buying our state farm beer, not as a minor, ye will fool be or moo yan cocoa, ye way. And no, you're sorry, I need wakotum. I do bed dono, or chesse, no ever boama chesse. She, Ghana, you bet me a fire and timapa F0UND. Only CPP amanyokoi, a yadrian bet me a chair wadring. Who said that be, or be a new movie, a chibi will be home, and ya drasem, and ya, or my dumasem, or send panoco deaf, yes, a gin found their feeling, some said the acosono, till only CPP amanyokono and a lawyer while you're in yadrian. Ubet me at the wadring chile abba. Me twaka se abano as so a new job in North, Cropon, one nowhere poyaman temu. Now, my boy, if you are bannister, or batten be a dear woman, nemo eka say, a posifwa. Wamo ewa Roman Hospital, Kwana Sonen and Patamu KOFORIDUA, Wamunina, share or Batan Corono Seni or KOFORIDUA Padia, a post for a sign, sell wamo ever saw Batan Munam running a din send set, na a fata sewa focan so, equa baby or consua, se terry one betano. Now wamo action and say, I'm on the butcher say adishia. Wamo eti Roman Hospital, Kwana so, wamo equa that dreaded D. Wamo sorry, a brother ya Mugana, British Cassia boy, mammy, donko ya. Ya niabra will be at the who be adding and sell soon and no ya. Ya dream why yantia say, wamo behune say. Aquala was susu say, why ya dako banachas or shakolanoa, said there were fresh, and said then a fruman aqua, natches aquana ya won a dread ya, no de ya. A cray at the gatamua. Chese why nya me ediana no nam so a ade hye efra posifo se mon ka mo homrei na de bia sie ni odi obi aye ni ampa
aposifo ba mo de si gata ni mu ene wo mu eyi akola na chese condemn to grab wo free mu dadanti obi ni mu se ne maame no na eye boapayo se obi ene kwaje ne ba ne fi ni nsem o se udwe ho a onte asenti gisa aposifo chese o mu hu obatan na no ma hwe nanim eye to eye bisa ne se nyinsen anya ne ya awo no so kura no anya ne ya boni na woni trima na se na adwen mu ene kanu nti questions ni nyina no eye se omu ehu nipa osususu wadi sa boni na ene omu ebetimi a kire ade hye bi kye se omu hu nse akwala no wo mo wo no Roman hospital hwa ti wo hwa obatan no se de ne ba yo ene se kwan so okofi a waja akra na to office omu kye se omu kwa koda eye dadwada no anwumre no wo mo ehu bibisa wo gata ni mu jo omu sususu na dwobre no ida se awofo no wia no free hospital ho ena wo fa shum no mu adi sawu no chese wo mo chese agese said aposifo aka no omu ehu nipa wadi sa abone no na omatimi abisa ne nsem ti sesi anamu no wo mo edekọ eye mochire anyame adoma wo mo egu omu hwehwemu so a wo mo gidi se wo mo ebeso nipa na wadi sawu no emu amamra ne nipa kro no edi ne se ne se na efatanti a day old baby or a girl like baby girl very nice baby girl yakoto no atwene gata mu to obi nim se owu yansa na omde ne tumo so omde ne tumu na awo ene entontom so awe na ama na afri mu obi antimi nchenti nyame adoma autopsy so a dokotafo beye no ene bekire se akwala no awo na ekum no yemia no nekum no yetena ne tiri so nti nyame adoma yesu ebedi akire na de besi bia so ye de amanebo no aba besom kwabrane oton ne de 300 Ghana cedis chene ya che no na de wukun de sesa na yekum nipa abra sabin predi asampen for say de opa ya nya o de onya ya so ampe obi aseketepa se rade mempa bonya ne se ma minyinsan na ni wanyina hu se manyem eba ne kura se bi oba kura na wanye ye obi abehu bi oba bi mpa ebono no oba ne okunu bi mpa ebono no ebi mu awo na wo mo eto omugu nyakopon emfa baby no ekra ensie na said amaka ne ebedi akira kosisi ebehu nipa odi saa ewu no mikowie nsam no ewo ga central kropon wa no ewo nkramantemu brono no edi awoshi na amane boy fi awoshi odogo no eba so ne sa posifo ache motor rider bia ne bag ya na ewo ne ho no amane boche se nipa ho akwa na ewom nipa ho akwa no otie video no mu nsema na chese according to rider na wo mo ache no wo kire se obi ene soma nipa na soma no ede nana ata na soma se onkonkoje na ade emre no a ono no yesie ye etu that chese rest in peace no ama first na wo mo mawufo enkonkoda edin wo bra wo mo rafi wo mo so se emre bi bedu ama wo mo so wo mo ayawufo kwa udomi estate ya wuwura mu no de ya kire wo ho ne se we were once like you se bi nipa firi mu na ye ja ne kwan so onkonkoda sundue mu a atiasefo bi se da nipa wawu ne ho nioma ena wo mo epenti according to rider na aposifo ache no utie ne nsam a na chese enye ade se eye fresh sa ayese emu na chese enye nipa otiase no ena osusu se wo mo atwitwa ne ho akwa ne emom no wo susu se nipa wawu no no makoto amu na chese wo mo atwitwa ne ho baabi nti enim omo watofo wo ni bio se ye dan yo na wo bra aposifo ensa kan no na chese questions na su ehode ohun se nyame biti ase ye bisa ne se de na wo mu hwa na suma ho na obo atadin moto na wo de nam no so unregistered wo se no so kra na nya ne dia ehwa na ne wo si ni trust just de opeso che ne so onimu hwe wono de suma ne suma no e na okoje ade nti se ya no kra se nya no kra aposifo so ahye hwehwemu ase omo nti yenko na yenkonko hwe wo bra aposifo enya hint omo kokochi abrante no ne nsem ne anase asembisi ebisa no eni anu ye emra Different nanata. Another. Eh? Ata. Okaso be mama so de ba. One can show. It's amazing. We amazing. Ya de na wo ya de. Na wo to ni party. But never. Into 1 or 2 years. Into when that's when I'm go 2 years. When that. Hey, Oba ti na be mati. Who ni? Enti tini the way wuti no. Enti kwa na aje bag na fa moto. That na kwa wo say use unregistered.
Ebusia me san so ema mo akwa ababie mu yenim se san wo ho aba ne se bi kura de oka no so ye no kure se wo no otwi moto ni nti no ebia o chale ko ha kwaje ma de brem unim de wom se bi yete da se obi wo ho a obaga na okwa ene o amade kura no ubekom na bibi wo mu na nipa no ho akwa akokire no uti abrantie ne nsem no nanimu a ne facial expression a wugidi se de oka se ono wanwura se ho bi onim de course wo ho no wugidi obi se obegye adi fi se san wo ho etwanto so wo ho aba ne se ne se na atakro no yampa ene wasete abrantie ne app ensem bebre nanso no menu mienu obi a ne sense of judgment woni nsem yekotie ye fa baabi obonya midin da se minim asem no hwede akura nie no wadwen kire no so ene se de tie bia so wa posifo nsem eti atakro na wasoma no so no amane boche se aposifo so etu ho na mo hwehwe atakro no nti wo awoshi eyo odogo no senior high school mpatam ho no amane bo efi oba enso eno no kase bo no esi midin ede ahwenepa amonu jemfo a wadarom autemenkan won subscribe ya mesre se subscribe mame ma foforo ensa kakase bo bi no monti no hunu de comment section ho so ye wodia ahape ena ye de ensam abesom a ye ma so akwanya se won so che wadwe fi se sebin producer sampanifo se nyansa wo ho eni ba kofo tirim ti comment section ho wadwe nchire bia won sem no obetimi e de aba one vision GH so ye contact enso ena that screen so no nti bibia ni a obetimi so afre na de wo bia so ne ya kanti wo ho no bi so frau pachom ye adwuma one vision GH ahwenepa monu jemfo ani konkonkoni adwuma wura ni ampacho na wamwani ada office si anpa bonfo no wo mu gina ba bia ekwohwo a na wo mo apadwuma wo ho nti ye number de adwuma ne ba akopɛ we ya eti upe bibi wo hia sembisa bi wo hia bibi a adwuma bi na ye mboa ne nyama wa ni nyina no number obenya ye siso eno no medamu nyina masibie mu semunya adaje etie me One Vision GH, your best online news portal.